Good evening, friends. Okay, good evening and welcome to Unacademy. This is Abhijit, and today we are going to discuss about the forebrain. Okay, so it is the largest part of your brain. So, guys, this is a Crack Maharashtra CET channel, and the batch is a target top 100 ranks MST CET 2021. Okay, so this batch is going on with a new syllabus. So, the student which are going to attend the exam of 2021, so this batch is for you guys. Okay, so let's subscribe this channel and click on a bell icon so you can see the live lectures. Before starting the lecture, it is necessary to know about me. This is Abhijit Madkar. I have more than 6 years of experience in the field of biology and also crack net CSIR examination from the life science. Okay, so we are here on the India's largest platform. If you want to enjoy more lectures, so this is the app which is available for the both, I mean the Android and the iOS system. So the link is given below in the description of this video. So if you do not have app, so first of all download this app and enjoy the different type of lectures from the different type of educators. Okay, so maybe you can find your favorite educator here on this app. So guys, this is Telegram app. This app is for the MCQs and the notes and the daily updates. So which lecture is going on the what time. Okay, so with a topic of lecture and the name of educator. So everything is available on this channel. Okay, so the name of channel is a Crack Maharashtra CT, and this is a link, and the link is also given below in the description. Just click on it and join the channel. So guys, this is the subscriptions. So if you are in a 11, so I will recommend you take a subscription of 12 months. So I'm going to explain why. And if you are in a 12, so take a subscription of 12 months, and in 11 it is 24 months. Okay, why I'm going to say that, guys? If you see this subscription having a fee like 21,600 for the 24 month and the 14,000 for the 12 month. Okay, so you can pay via the credit card or debit card or the direct bank transfer. Okay, so guys, this subscription is for the MCQs practice. So MCQs are there in the app, so you can practice it, and the very important thing, the analysis of MCQs. Okay, so the app will give you the report which type of a question you make a correct and incorrect question. So the type of question if you got, you can I mean you can improve the score, and you can decide the direction of your study. Okay, so it is very necessary. So we always we don't know so which type of a question uh, we are very good in a which type of a question. Okay, so this app will give you the information about that the which type of a question you can make a correct. Okay, so just revise that topic, and questions you are making a wrong, just start studying up that topic. Okay, so this is the direction, I mean this app will give you. And the second thing, app will also give you the dedicated doubt solving session. Okay, so subscription also give you the uh, interaction with your favorite educator, and a lot of things are there in this subscription, guys. If you take this subscription, definitely take till the end of examination. Okay, so make sure that your subscription will not going to end before the examination. Okay, so the other things coming under the subscription is given below in the description of this video. So guys, let's start with the forebrain. This is the largest part of your brain. Okay, so the forebrain is a largest one. This is the largest part of your brain. Okay, so yeah, I got this a quote about the brain, Jeffrey. Okay, so he said that the biology gives you a brain, and life turns it into a mind. Okay, so this is a very beautiful quote I just found on the internet. So I just add it on the first slide. Biology gives you a brain,
and life turns it into a mind. Okay, so this is your, I mean, you will have the credit of that. Definitely you turn it into the mind. Okay, so let's start guys. This forebrain, what is a forebrain, and how it controls our the body, and which part is for, I mean, the which part of a brain is for the which type of a sense, and which type of a memory, and which type of a function it is going to do in our body. So we are going to discuss about that. So this is your brain guys. These are the three parts of your brain: forebrain, midbrain, hindbrain. Okay, so we are here on the forebrain. Okay, so we are here in the forebrain. So today we are going to see about the renencephalon. This is nothing but the your olfactory lobe, responsible for the smelling. Okay, this is telencephalon. Telencephalon is also called as, this is second part of your brain, it is also called as the cerebrum. Okay, so this is the largest part of your brain, and this third one is a diencephalon. Okay, so the diencephalon also classify into the epithalamus, thalamus, and the hypothalamus, and we are going to discuss about all these three parts with a very detail, and the structure and function, and the very important thing, that is the location, is also we are going to discuss. Okay, so let's start. So the first part of your brain is a prosencephalon. Okay, so this is the prosencephalon, first part. So it is nothing but the forebrain. Okay, so this is nothing but the forebrain, and forebrain is comes with a three part. First one is a renencephalon, second one is the telencephalon, and third one is a diencephalon. Okay, so your brain, if you see, it is looks like something like this. Okay, not like this. So it is better guys. Okay, so something like this. So guys, if you see in this brain, so this uppermost part, like this complete part. Okay, so the complete part I am going to try here. So this complete part is nothing but your cerebrum. Okay, so the midbrain is present here, and the hindbrain is present here. So today we are going to discuss about this the upper part, that is the forebrain. So forebrain, your brain is classified into the three. First is a forebrain, second is a mid one, and third is a hindbrain. Okay, so the forebrain also classified into the three: renencephalon, telencephalon, and the diencephalon. Okay, so third one is diencephalon. Okay, and each and every part is again classified into the few different parts. Okay, so we are going to discuss about that, but let's understand the concept. Okay, तुमचा जो टोटल ब्रेन आहे तो तीन पार्ट मध्ये डिवाइड केलाय. पहिला आहे फोर ब्रेन, दुसरा आहे मिड ब्रेन, आणि तिसरा आहे हँड ब्रेन. ठीक आहे, आपण फोर ब्रेन पाहतोय आज. मिड ब्रेन आणि हँड ब्रेन आपण उद्या पाहणार आहोत, दोन्ही एकत्र उद्या पाहणार आहोत. ठीक आहे, आज फक्त फोर ब्रेन पाहतोय. फोर ब्रेनचे तीन टाइप इथे आहेत: रेनन्सेफॅलॉन, टेलन्सेफॅलॉन आणि डायन्सेफॅलॉन. ओके, सेफॅलॉन वर्ड ब्रेन साठी वापरला जातो मेडिकल मध्ये, लक्षात ठेवायचंय. रेनन्सेफॅलॉन म्हणजे स्मेलिंग पार्ट आहे आपला, त्याला आपण म्हणतो ऑल्फॅक्टरी लोब. टेलन्सेफॅलॉन आहे आपला सेरेब्रम, आणि तिसरा आहे डायन्सेफॅलॉन. डायन्सेफॅलॉनचे परत तीन पार्ट पडतात. ओके, तर या सगळ्यांचे परत सब पार्ट पडणार आहेत, आणि हे सब पार्ट सुद्धा आपण पाहणार आहे. ठीक आहे, तर पहिल्यापासून सुरुवात करूया. रेनन्सेफॅलॉन म्हणजे आपल्या ऑल्फॅक्टरी लोब पासून, म्हणून आपण त्याला लिहितो की ऑल्सो कॉल्ड ॲज ऑल्फॅक्टरी लोब. ओके, हा शॉर्ट फॉर्म मी इथे लिहिलाय ऑल्सो कॉल्ड ॲजचा. तर हा शॉर्ट फॉर्म कुणी पेपर मध्ये लिहायचा नाही, चुकून सुद्धा लिहायचा नाही. हा, माझ्याकडून तो मी काढणार होतो, चुकून राहिलेला आहे माझ्याकडून एका ठिकाणी, बाकीचा काढलाय मी. ठीक आहे, तर पेपर मध्ये लिहायचा नाही, तुम्हाला याचे मार्क भेटणार नाही. उगाच उगाच सरांच्या डोक्यामध्ये कन्फ्युजन नको समोरच्याच्या, हे असंच आहे. तर हे पेपर मध्ये लिहायचं नाही. इट इज दी ऑल्सो कॉल्ड ॲज ऑल्फॅक्टरी लोब. आपण रेनन्सेफॅलॉनला काय म्हणतो? ऑल्फॅक्टरी लोब म्हणतो. ठीक आहे, ऑल्फॅक्टरी लोब इट इज मेड अप ऑफ द ऑल्फॅक्टरी बल्ब अँड द ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक. ऑल्फॅक्टरी बल्ब आणि ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक पासून बनतो. कसा दिसतो मित्रांनो? तर असा दिसतो. हा ऑल्फॅक्टरी बल्ब समोर, आणि हा ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक. दोन असतात दोन बाजूला, सो इट इज पियर. ओके, समोर असतात ब्रेन वरती. हा समजा फॉर एक्झाम्पल ब्रेन आहे तुमचा. या ब्रेन मध्ये दोन आहेत.
ओके, या ब्रेन मध्ये टोटल किती आहेत? दोन एक या बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने अरेंजमेंट आहे त्यांची, म्हणून मी तुम्हाला पेअर सांगितलं. ह्या पेअर आहेत. हा ट्रॅक आहे आणि हा बल्ब आहे. दोघांचं नाव ऑल फॅक्टरी आहे. विजिबल ओनली फ्रॉम वेंट्रल साइड. खालच्या बाजूने पाहिला ब्रेनच्या वेंट्रल म्हणजे ही बाजू, खालच्या बाजूने पाहिला तरच दिसणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा ब्रेन आहे, आता हा साइड व्ह्यू आहे. ठीक आहे, हा टॉप व्ह्यू आहे, हा साइड व्ह्यू आहे. साइड व्ह्यू ला ज्यावेळेस तुम्ही पाहता त्यावेळेस तुम्हाला हा कुठूनच दिसणार नाही, आतल्या बाजूला आहे, इथे आतल्या बाजूला एकामागे एक दोन असणार आहेत. आता बरोबर की नाही, तुम्ही या बाजूने पाहिलं तर एकच दिसणार या बाजूचा, हा त्याच्या पाठीमागे लपला जाईल. मी वरती काढतो थोडासा. ओके, असे दोन आहेत इथे, एक या बाजूला आणि एक त्याच्या पलीकडल्या बाजूला पाठीमागे. तर हे नेहमी फक्त याच बाजूने दिसतात, या कोणत्याही बाजूने तो विजिबल नाही. याचं चित्र आहे पुढे, मी दाखवल तुम्हाला. फंक्शन काय आहे त्याचं? फंक्शन आहे सेन्स ऑफ स्मेल. So the smelling sense is associated with the olfactory lobe. It is very small in a humans and larger in a dog. त्यामुळे डॉग कडे जो स्मेलिंग सेन्स आहे तो जास्त स्ट्रॉंग असतो. ओके, सो द स्ट्रॉंग smelling sense. Strong smelling sense is associated with the olfactory lobe, or you can say the rhinencephalon. Okay, olfactory lobe आपण 9th 10th मध्ये पण ऐकलंय. सारखं तेच लक्षात ठेवायचं नाही, rhinencephalon लक्षात ठेवायचं. पेपरला येताना बऱ्याच वेळा हे वर्ड वापरला जातात पेपर मध्ये, rhinencephalon. मग तिथे गेल्यानंतर गोंधळ नको, rhinencephalon म्हणजे सेरिब्रम की आणखी काही. ओके, त्यामुळे लक्षात ठेवायचं rhinencephalon olfactory lobe असं एकत्र लक्षात ठेवा. रिननसेफॅलॉन म्हणजेच ऑल्फॅक्टरी लोब. याचं फंक्शन आहे की स्मेलिंग सेन्स. तुम्हाला जे वेगवेगळ्या टाईपचे वास येतात ना, तर त्या वासाचं जे काही स्मेलिंगचा तुमचा जो सेन्स आहे, सो इट इज असोसिएटेड विथ युअर ऑल्फॅक्टरी लोब. आणि याच्यामध्ये भरपूर करोडो वेगवेगळ्या टाईपचे स्मेल्स डिस्टिंग्विश करून त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी मेमोराइज करण्याची कॅपॅसिटी आहे. ओके, सो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू युअर दी इमोशनल पार्ट ऑफ अ ब्रेन. ओके, इमोशनल पार्ट काय आहे ब्रेनचा मी सांगणार आहे. ठीक आहे, तुमच्या डोक्यामध्ये चालू मध्ये काही प्रश्न आले तर मला विचारत चला. वाय लार्जर इन ओनली इन डॉग्स. ओके, तर डॉग मध्ये काय आहे बघा मित्रांनो, हा इव्होल्युशनचा पार्ट आहे. इव्होल्युशनने प्रत्येक अॅनिमल कडे काही ना काही गोष्टी ठेवलेल्या आहेत की ज्या त्याचा फूड साठी फायदा करत होईल, किंवा फूड टू ग्रास्प द फूड, किंवा टू सर्च द फूड. ओके, टू परस्यू द फूड वी रिक्वायर्ड समथिंग. मग आपल्याला काय केलं, आपला सेरिब्रम जास्त स्ट्रॉंग केला. डॉगचा सेरिब्रम तेवढा जास्त डेव्हलप नाहीये, आपला सेरिब्रम जास्त डेव्हलप आहे, म्हणजे रिनन्सेफॅलॉन नंतरचा पार्ट. ओके, तर तो सेरिब्रम आपला जास्त डेव्हलप आहे. सगळ्या अॅनिमल्स पेक्षा सेरिब्रम आपला जास्त डेव्हलप आहे. जर सेरिब्रमची साईज नुसार तुम्ही पाहिलं तर आपल्यापेक्षा जास्त साईजचे सेरिब्रम आहेत. म्हणजे स्पर्म व्हेल जर तुम्ही पाहिला तर इट हॅज द लार्जेस्ट सेरिब्रम ऑन द अर्थ. ओके, जगातला सगळ्यात मोठा सेरिब्रम जो आहे तर तो वेल कडे आहे, ब्ल्यू व्हेल आणि देन स्पर्म व्हेल. ओके, पण आपला सेरिब्रम त्यांच्यापेक्षा लहान जरी असला तरी डेव्हलपमेंट जास्त आहे. डेव्हलपमेंट म्हणजे त्याच्यामध्ये सेन्सेस, त्याच्यामध्ये जी कंपायलेशन पॉवर आहे ती जास्त आहे. डॉगची ती कंपायलेशन पॉवर नाहीये, पण डॉग कडे काहीतरी एक गोष्ट अशी पाहिजे की तो त्याच्या फूडचा परस्यूट करू शकतो, किंवा तो त्याचं फूड जमा करू शकतो, आणि ती गोष्ट त्याला दिलेली नेचरनं तुमचा रिनन्सेफॅलॉन म्हणजेच ऑल्फॅक्टरी लोब. त्यामुळे तो डॉग कडे मोठा असतो. वाघाला पण स्मेल येतो त्याच्या शिकारीचा. ठीक आहे, त्यामुळे असं नाही की फक्त डॉग कडेच आहे, वाघाकडे पण थोडा मोठा असणार आहे आपल्यापेक्षा. बरेच अॅनिमल आहेत आपल्यापेक्षा मोठा ऑल्फॅक्टरी लोब घेऊन फिरतात, त्यामुळे त्यांचा स्मेलिंग सेन्स छान आहे. आपल्यापेक्षा छान आहे, त्यांना लांबून वास येतो. छान आहे म्हणजे लांबून वास येतो. कंपोजिशन तुम्ही पाहिले तर आपल्या ब्रेन मध्ये जर तुम्ही ओव्हरऑल विचार केला तर मिलियन्स ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ स्मेल कॅन बी स्टोअर्ड इनसाइड ऑफ अवर ब्रेन. वेगवेगळे वास तुम्हाला कळतं की नाही, फोडणी दिल्यावर आईने कोणत्या भाजीला फोडणी दिलेली असावा, बऱ्याच वेळा कळतं तुम्हाला कशाची भाजी आहे, किंवा आज काय घरामध्ये. गोड वास वेगळा कळतो तुम्हाला, सगळ्या वास वेगवेगळे कळतात की नाही, बरोबर की नाही. त्याच्यानुसार तुमची सलाइवा पण तुम्हाला साथ देते. सलाइवा मग का साथ देते, तर कनेक्शन आहे, पाहणार आहोत आपण सगळे कनेक्शन. ओके, की काही काही वेळा तुम्हाला असं तोंडाला पाणी सुटतं. तोंडाला पाणी सुटणं माहिती आहे ना, भूक लागल्यावरती तो वास आला तुमच्या आवडत्या भाजीचा किंवा आवडत्या आयटमचा, तर त्याचं रिझन आहे हा ऑल्फॅक्टरी लोब. ओके, but even if cerebrum is larger in a blue whale, then how it is not much developed. तो मच डेव्हलप का नाहीये बघा. इव्होल्युशन मध्ये काय झालं की एक थेरी अशी पण आहे की जो पार्ट ज्या अॅनिमलने जास्त वापरलाय तो पार्ट त्याचा डेव्हलप झालाय. ओके,
ह्युमन्सने ब्रेन भरपूर वापरला म्हणून ह्युमनचा ब्रेन डेव्हलप होत होत पर्यंत आला, किंवा ह्युमनच्या अँसेस्टरने वापरला म्हणून डेव्हलप होत आला. मध्ये दोन थेरीज अशा आहेत की जर तुम्ही निअँडरथल आणि निअँडरथलच्या आधीचा एक दोन अँसेस्टर पाहिले तर आपल्या आधीचे दोन चार अँसेस्टर, तर त्यांच्यामध्ये ब्रेन कॅपॅसिटी एक दोघांमध्ये जास्त आहे, बरोबर की नाही? तर ब्रेन कॅपॅसिटी जास्त आहे, पण काही सायंटिस्टचं मत आहे की त्यांनी व्यवस्थित यूज नाही केला त्याचा, किंवा थोडा जास्त यूज नाही केला. सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज युअर पार्ट्स, so your evolution will definitely eliminate that part in a few generations. Okay, हजारो करोडो वर्ष लागतात एखादा पार्ट एलिमिनेट करायला. आपण म्हणतो ना की जे तुमच्या बॉडीमध्ये यूज न होणारे पार्ट आहेत, जसं की तुमचा कानाचा हा पार्ट आहे ज्याला पेन्ना म्हणतो आपण, किंवा ओरॅकल्स म्हणतो, बरोबर की नाही? त्याच्यानंतर आपल्या इंटेस्टाईन मध्ये एक पार्ट आहे, काय नाव आहे रे त्याचं, जो वापरला जात नाही इंटेस्टाईन मधला? सलाइवा में एंजाइम होते हैं, सलाइवेशन में salivation means the secretion of saliva, okay, and saliva always have enzyme. Okay, त्याच्यामध्ये एक तुमचा फेवरेट एन्झाइम आहे salivary amylase. It is responsible for the degradation of or digestion of starch. Starch is a larger molecule made up of the carbohydrate or the glucose. Okay, and polysaccharide never had its a taste and the property of dissolve in water. Okay, so when it cut into the pieces, so the disaccharide, that is glucose plus glucose, when coming out from the starch, it will give you the taste. Okay, so what we call it, the sweet taste. Very good Mansi. It's a appendix पण आपला काय आहे, तर तसाच पार्ट आहे जो आपण स्ट्रक्चरली प्रेझेंट आहे, बट फंक्शनली इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो दिस पार्ट्स मे बी इन फ्यू जनरेशन, और यू कॅन से फ्यू, म्हणजे इथे इव्होल्युशनच्या वेळी ज्यावेळेस तुम्ही फ्यू म्हणता तर कमीत कमी हजार, एक लाख किंवा करोडो वर्ष त्याला लागतात, लक्षात ठेवायचं. ओके, करोडो वर्षानंतर कदाचित सायंटिस्टचं मत आहे की तो पार्ट आपल्या बॉडीमध्ये नसेल. पहिल्यांदा आपण सेल्युलोज वगैरे डायजेस्ट करण्यासाठी तो पार्ट वापरायचो. नंतर नंतर ह्युमन्सने काय केलं की फूड कुक करून खायला सुरुवात केली, आणि कुक फूड जे आहेत ना, तर त्याच्यामध्ये एवढा जास्त त्रास होत नाही डायजेशनला जेवढा कच्च्या फूड मध्ये व्हायचा, ग्रास मध्ये व्हायचा. आणि मग आता आपल्याला त्याची गरज नाहीये. ठीक आहे, सो दिस इज द पार्ट ऑफ इव्होल्युशन. ओके, यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी इव्होल्युशन वरती आहेत. ज्यावेळेस इव्होल्युशन चॅप्टर पाहू ना आपण, त्यावेळेस बऱ्याचशा गोष्टी आपण परत एकदा रिवाइज करणार आहेत की का कोणाकडे काय गेलं आणि कुणी कोणाकडून काय काढून घेतलं, कसं इव्होल्युशनने एखादी गोष्ट काढून घेतलेली आहे. ठीक आहे, सो द olfactory lobe is a most primitive part of cerebrum. ओके, सेरिब्रमचा सगळ्यात प्रिमिटिव्ह म्हणजे सुरुवातीला सेरिब्रम सोबत आता जे पार्ट आहेत प्रेझेंट, त्याच्यामध्ये इव्होल्युशन मध्ये सगळ्यात सुरुवातीला जो तयार झालता ना, तर त्या पार्टला आपण म्हणतो मोस्ट प्रिमिटिव्ह. मोस्ट प्रिमिटिव्ह म्हणजे सुरुवातीचा, इव्होल्युशनच्या सुरुवातीचं म्हणायचं. ठीक आहे, मग सुरुवात म्हणजे ॲनिमलची सुरुवात नाहीये ही इव्होल्युशनची, ही सेरिब्रमची किंवा ब्रेनची सुरुवात आहे. ब्रेनच्या सुरुवातीला ज्यावेळेस ब्रेन डिझाईन करायला घेतला इव्होल्युशनने, त्यावेळेस त्या डिझाईन मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा हा सेरिब्रम मध्ये टाकलेला पार्ट आहे ज्याचं नाव आहे olfactory lobe. ओके, सो इट इज अबाउट द स्मेलिंग ऑफ अ सेन्स, सॉरी, स्मेलिंग ऑफ अ smelling. It is directly connected to the limbic system. Limbic system means this is the part of your brain which is related to the emotions. ते कोणता पेन छान चालेल? हिला इमोशनल सिस्टम म्हणतो आपण, लिम्बिक सिस्टमला. याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी येतात. याच्यामध्ये लिम्बिक सिस्टम कोण कोण तयार करते बघा. लिम्बिक सिस्टमचे पार्ट काय काय आहेत? एक आहे तुमचा ॲमिगडाल, ॲमिगडाल. दुसरा आहे हिपोकॅम्पस. ओके, तर हे लिम्बिक सिस्टमचे पार्ट आहेत. इट इज द emotional system of our brain. म्हणजे तुमचे इमोशन्स ना, इमोशन्स आर associated with the limbic system always. Okay, so the olfactory lobe is directly connected to the emotional part of your brain. That's why smell directly trigger the emotions as well as the deepest memories. Okay, काही मेमरीज ज्या त्या स्मेलशी रिलेटेड असतात, तर त्या मेमरीज त्या डिरेक्टली ट्रिगर करतं, आणि त्या मेमरीज तुम्हाला किंवा त्या ज्या आठवणी आहेत त्या तुम्हाला आठवायला लागतात. But if cooked food is not hard to digest, then also why salad which is raw is recommended as a good food for a digestion. So I am talking about the
ग्रास. ओके, सो ग्रास अँड लिव्स. तुम्ही सॅलड जे बनवता त्यात गवत वगैरे टाकत ना, त्याच्यामध्ये ना फ्रुट्स टाईप ॲटम्स असतात, टोमॅटो असतो किंवा काकडी असते. ओके, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर थोडीफार टाकता तुम्ही, पण बाकी कांदा वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी असतात. त्या गोष्टींमध्ये तुम्हाला जास्त प्रमाणामध्ये सेल्युलोज सापडत नाही. आणि जे तुम्हाला सॅलड खायचं सांगितलेलं असतं तर ते तुम्हाला फायबरसाठी खायचं सांगितलेलं असतं. ओके, सो इफ यू टेक अ प्लेंटी ऑफ अ फायबर इन युअर फूड, इट विल help your peristalsis. Okay, peristalsis जे आहे त्याला हेल्प करतं. So the problems like the constipation and the non-digestion or the indigestions or the problems related to the digestions, most of the time they covered due to the fibers in your food. Okay, म्हणून आपण फायबर जास्त खाण्याचा प्रयत्न करतो, बाकी काही नाही. फायबर जास्त असतील तुमच्या फूड मध्ये तर तुम्हाला खाल्लेलं पचायसाठी किंवा त्याचं पेरिस्टाल्सिस व्यवस्थित होतं इंटेस्टाईन मध्ये. नाहीतर भरपूर सगळे प्रॉब्लेम्स येतात, त्या लोकांना या गोष्टी रिकमेंड केल्या जातात. ओके, सो actually if you see, the fibers are not going to digest in our body and they are not responsible for the small amount of energy also. Okay, but they are very good for the पेरिस्टाल्सिस. ओके, पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट तुम्हाला माहित असेल. पेरिस्टाल्सिस म्हणजे इंटेस्टाईन मध्ये जे फूड पुढे ढकललं जातं ना असं. ओके, तर त्या rhythmic contraction and relaxation of intestinal muscles is called as peristalsis, and there is always smooth muscle, that is the circular muscle, which is present into the peristalsis. It is started from this part. कोणता? तुमच्या फॅरिंग्स नंतरचा इसोफॅगस जो आहे तिथून पेरिस्टाल्सिस सुरू होतं and it will end into the directly rectum or the anus. Okay, so it is continue throughout the digestive tract. Okay, digestive tract जवळजवळ 9 ते 10 मीटरचा असतो आपला, आणि 9 ते 10 मीटर पेरिस्टाल्सिस कंटिन्यू चालू असतं. हे पेरिस्टाल्सिस इज अ व्हेरी गुड इन अवर बॉडी. सो द फूड will take definitely 24 hour to cross the complete track. पेरिस्टाल्सिस जर स्लो असेल तर फूडला जास्त वेळ लागतो, आणि मग जर लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जास्त वेळ थांबलं तर फूड मधलं भरपूर सगळं वॉटर लार्ज इंटेस्टाईन काढून घेतं, आणि तो जो वेस्ट मटेरियल आहे, ओके, त्याला आपण फीसस म्हणतो, दॅट फीसस गेट सॉलिडिफाईड there, and it will causes the problems like a constipations. Okay, तर constipations वाल्या लोकांना हा सल्ला जास्त दिला जातो. नेक्स्ट, olfactory lobe is also called as a nose brain. याला nose brain म्हणण्यामागे काय कारण आहे तर स्मेलिंग सेन्स आहे ना याच्याकडे, म्हणून आपण याला नोज ब्रेन म्हणतो. बाकी काही नवीन रॉकेट सायन्स नाहीये आणि नवीन शोध पण लावायचा नाही. ठीक आहे, याची जर पोझिशन तुम्ही पाहिली तर पोझिशन या ठिकाणी आहे. हा समोर बल्ब आहे, मी कलर बदलतो पेनचा. हा इथे बल्ब आहे समोरच्या बाजूला, आणि पाठीमागे ट्रॅक आहे हा. ठीक आहे, याची पोझिशन आणखी एकदा ब्रेन उलटा करून दाखवणार आहे मी तुम्हाला. पुढे टाकलेली मी एक डायग्राम, त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल. सो इट इज कनेक्टेड टू द थॅलॅमस अँड द कॉर्टेक्स, पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स, अमिगडाल आणि हिपोकॅम्पस. ओके, या तिन्ही पार्टला कनेक्टेड आहे. दिस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द इमोशन्स. चलो नेक्स्ट वन. So this is your the olfactory lobe. Olfactory lobe कुठे? हा olfactory bulb आणि हा olfactory ट्रॅक पाठीमागे. ठीक आहे, आणि दोघांना एकत्रितपणे olfactory lobe म्हणतो. olfactory lobe म्हणजे दोन गोष्टी. ओके, olfactory lobe means olfactory bulb प्लस olfactory tract. ओके, लक्षात ठेवायचं हे. दोन्ही एकच आहे. आता इथे जर तुम्ही पोझिशन पाहिली तर कशी असणार आहे, तर डोळा तुमचा इथे असणार आहे. ओके, डोळा जो आहे तर तो इथे असणार आहे. सो द पोझिशन ऑफ आय इज हिअर and the second eye is here. So this is the position of your eye and the position of your olfactory bulb. So it is not easy to see the olfactory bulb from any side of our brain, and that's why या ज्या ट्रॅक्स आहेत ना, हे ट्रॅक्स पाठीमागे जाताना असे जातात मित्रांनो. हा या बाजूला आणि हा या बाजूला. कनेक्शन योग्य जागी गेलेले नाहीत. हा जो पार्ट आहे जिथे दोन नर्व्स आहेत, ह्या नर्व्स आहेत, यांना ऑप्टिक नर्व म्हणतो आपण, ऑप्टिक नर्व. ओके, आणि इथे ज्या क्रॉस होतात ना, त्या क्रॉस होणाऱ्या जागेला ऑप्टिक कायझमा म्हणतो आपण. ओके, याला म्हणायचं ऑप्टिक कायझमा.
अरे बापरे, आदित्य आलाय काय? आदित्य कसा आहेस? यस यस, मेलाटॉनिन. मी तुम्हाला व्यवस्थित छान शिकवलं होतं ना आदित्य? मी सांगितलं होतं की नाही मेलाटॉनिन? इट इज असोसिएटेड विथ अ बायोलॉजिकल क्लॉक. ओके, सो मेलाटॉनिन इज युअर स्लीप हॉर्मोन. गुड नाईट स्लीप हॉर्मोन म्हणतो की नाही आपण त्याला, गुड नाईट स्लीप. बरोबर की नाही? हा, लिहून दिलं तर मी माझ्या स्लाइड्स मध्ये पण आहे ते. हा, यातूनच क्वेश्चन येतात रे, क्वेश्चन लांब जात नाहीत, सोपे सोपे क्वेश्चन्स असतात. फक्त काही क्वेश्चन थोडे कन्फ्युजिंग असतात, आणि काही क्वेश्चन जे कन्फ्युजिंग आहेत तर त्याच्यामध्ये पण थोडा विचार केला तर आपल्याला आन्सर सापडतं. काही वेळा काय होतं की क्वेश्चनची लँग्वेज बदलल्यामुळे आपण जास्त कन्फ्युज होतो. ओके, त्याचे बरेचसे अर्थ निघायला सुरुवात होतात आणि मग कन्फ्युजन वाढत चालतं. जसं की यावेळेस आलेला आदित्य क्वेश्चन तुझ्या पेपर मधला, तो हा कलर ऑफ स्किन, बरोबर की नाही? त्या कलर ऑफ स्किन न गोंधळ घातला ना, उगाच उगाच एक मार्क गेला. बरोबर की नाही? तर अशा टाईपच्या क्वेश्चन्स वरती थोडंसं लक्ष ठेवायला पाहिजे. याला ऑप्टिक कायझमाटा म्हणतो, कायझमा म्हणतो आपण, कायझमाटा नाही, कायझमा. ठीक आहे, कायझमाटा आपल्या सेल डिव्हिजन मध्ये मिओसिस मधला आहे. ठीक आहे, हा ऑप्टिक कायझमा म्हणजे क्रॉसिंग ऑफ टू ऑप्टिक नर्व. या ऑप्टिक नर्व एकमेकाला क्रॉस होतात आणि यांची जी पोझिशन आहे डोळ्यांची, तर याच्या पोझिशनच्या बरोबर वरती आतल्या बाजूला आपला ऑलफॅक्टरी लोब असणार आहे. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. याच्यावरती आधी ते एखादा क्वेश्चन आठवत असेल फोर ब्रेन वरती किंवा ब्रेन वरती तर सांगून टाका मला. अजिबात नाही? पाटील मॅडम, ऑल हॉर्मोन्स आर रिलेटेड टू फोर ब्रेन? नाही. ओके, अजिबात नाही. हॉर्मोन्स हा वेगळा प्रकार आहे. ज्यावेळेस मी तुम्हाला ना, आता हा आपला चालू आहे ना, तो पार्ट आहे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनचा, ब्रेन वाला पार्ट, नर्वस सिस्टम. ओके, हा पार्ट संपला की आपण लगेच आपला हॉर्मोन वाला पार्ट सुरू करणार आहोत. ज्यावेळेस आपण हॉर्मोन वाला पार्ट सुरू करू ना, मी तुम्हाला त्यावेळेस सगळ्या हॉर्मोन्सची इन्फॉर्मेशन आणि हॉर्मोन बद्दलच्या सगळ्या गोष्टी मी क्लिअर करेल आणि मग क्लिअर होईल. असं या सेशन मध्ये हॉर्मोन बद्दल सांगायचं म्हणजे वेळ पण जाईल आणि तुम्हाला क्लिअर पण होणार नाही, त्याची मजा पण येणार नाही. त्यामुळे जी ती मजा आपण त्या त्या सेशन मध्येच घेऊया. ठीक आहे, सो टेलेन्सेफॅलॉन जो आहे त्याला सेरिब्रम म्हणतो आपण. सो दिस इज नथिंग बट द सेरिब्रम. ओके, या ठिकाणचा एक अक्का काढून टाकलेला आहे मी. याला ऑल्सो कॉल्ड ॲज लिहिलता मी लास्ट टाइम. ओके, तर हे पेपर मध्ये कुणीही लिहायचं नाही. चलो, it is divided into the two parts. We separately called it a hemisphere. So one is at the right side, so called right hemisphere, and one is at the left side, so called a left hemisphere. Okay, so the corpus callosum is a bunch of a nerve or the bundle of a nerve fibers which connect to hemisphere. It is always present here between this gap. ओके, हा गॅप जिथे कनेक्ट झाला ना मित्रांनो, त्या गॅप वरती कार्पस कॉलेजम असतं. जर तुम्ही साइड व्ह्यू पाहिला तर असं दिसतं ते. ओके, साइड व्ह्यू मध्ये तुम्हाला कार्पस कॉलेजम असं दिसतं. सो दिस इज युअर कार्पस कॉलेजम. कार्पस कॅलोझम. ओके, हा कार्पस कॅलोझम काय करतो? So it is a bundle of a nerve fiber, or you can say the bunch of a nerve fiber, which is responsible for the connection or the joining of a two hemisphere. कोणते hemisphere? एक right वाला आणि एक left वाला, दोन्ही hemisphere ला connect करते. इथे मध्ये मध्ये आहे या गॅप मध्ये. ठीक आहे, so cerebral cortex, it is outer part. So if you see for example, I am going to zoom this part. Okay, so let's zoom this part. हा पार्ट आपण झूम करूया म्हणजे आपल्याला कॉर्टेक्स वगैरे गोष्टी पाहायला भेटतील. हा जो पार्ट आहे हा असा दिसणार आहे इथे. ओके, ब्रेन वरती काय असतं रे? फोल्ड्स असतात ना, ज्याला गायरा आणि सल काय म्हणतात तुम्ही, गायरस. ओके, तर या पार्ट मध्ये हा जो वरचा पार्ट असणार आहे तुमचा, तर या पार्टला आपण म्हणतो कॉर्टेक्स. ओके, कॉर्टेक्स हा पार्ट जो मी डार्क करायला सुरुवात केली, बाहेरचा पार्ट कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स नेहमी कोणताही असो, कोणताही तुमचा ऑर्गन असो, म्हणजे
ग्लँड असो किंवा एखादा ऑर्गन असो, ऑर्गनच्या बाहेरच्या पार्टला कॉर्टेक्स म्हणतो आपण, आतल्या पार्टला मेडुला म्हणतो. तर ब्रेन मध्ये पण सेम दोन टर्म वापरल्यात. सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द आउटर पार्ट ऑफ दी सेरिब्रम, इट इज लुक्स लाईक अ ग्रे मॅटर. सो ग्रे मॅटर म्हणतो आपण त्याला. ग्रे मॅटर म्हणजे नेमकं काय, पुढे एक स्लाइड टाकली, मी व्यवस्थित क्लिअर करेल. आता फक्त ग्रे मॅटर शब्द लक्षात ठेवायचा. ग्रे मॅटर विसरायचं नाही, अंडर एस्टिमेट करायचं नाही. ग्रे मॅटर, व्हाईट मॅटर हे शब्द परत परत तुमच्या समोर येणार आहेत. Cerebral medulla. So medulla is the innermost part or the inner part. So here you can say it is a medulla, and this is a cortex. Renal sapellon is also called as olfactory lobe. This question was asked. मी तुम्हाला आत्ताच म्हणलं की पेपर मध्ये कधी कधी renal sapellon येतो, तर त्याच्यामध्ये नेमका त्याच्याच वाट्याला हा क्वेश्चन आलता. renal sapellon is also called as, त्याला olfactory lobe म्हणतो आपण. tail sapellon is also called as cerebrum. इथे लिहिलं आपण cerebrum. ओके, तर स्लाइड्स जरी तुम्ही व्यवस्थित कॉपी करून ठेवल्या आणि 2-3 वेळा रिवाइज करून नंतर बुक्स वाचायला घेतले, किंवा 2 वेळा बुक्स वाचून नंतर स्लाइड्स वाचल्या आणि तेवढ्याच तुमच्या डोक्यात ठेवल्या, तर माझ्या मते तुमचे आउट ऑफ 100 90 क्वेश्चन्स तुमच्या स्लाइड्स मध्ये बसतील. सीईटीच्या नेटवाले तुम्ही नाही. नेटवाल्यांसाठी हे मात्र सोपं आहे की त्यांनी हे लेक्चर पाहिले तर त्यांचा जो बेसिक पार्ट आहे किंवा जो 70% पार्ट आहे तर तो कव्हर होणार आहे. ओके, 30% तुमचा सिलेबस थोडा मोठा आणि थोडा जास्त आहे, तर त्याला मात्र थोडा तुम्हाला म्हणजे वेगळा त्रास सहन करावा लागेल, वेगळे लेक्चर्स तुम्हाला अटेंड करावे लागतील. ठीक आहे. तुम्ही नेटवाल्यांनी अभ्यास करताना बोर्डच्या बुक मधून करायचा नाही. तुम्ही पहिलं एक 20 ते 25 वेळा एनसीईआरटी वाचून काढा, त्याच्या बाहेर क्वेश्चन जात नाहीत. एनसीईआरटी 20-25 वेळा वाचलं पाहिजे नेटवाल्यांनी, आणि बोर्ड 5 ते 10 वेळा. सीईटी वाले तुम्ही पण 5 ते 10 वेळा बोर्डचं बुक वाचायचंय. बोर्डच्या बुकच्या बाहेर तुमचे क्वेश्चन जात नाहीत. जो 85-90 क्वेश्चन बोर्डच्या बुक मधून असतात. वरचे 10 लॉजिकल इकडे इकडे जरी सरकले तरी आन्सर मात्र तुम्हाला पुस्तकातच सापडेल. सो गायराय वी नो दॅट दिस फ्युरो किंवा हा जो खड्डा आहे ना आतमध्ये गेलेला पार्ट, ओके, त्याला सॉरी बाहेर आलेला पार्ट, हा कॉन्व्होलेटेड पार्ट म्हणतो आपण त्याला, बाहेर आलेला. असा वाला असा दिसतो ब्रेन आपला. इथे दिसेल तुम्हाला हा जो बाहेर आलेला पार्ट आहे इथे, तर याला आपण गायराय म्हणतो. आणि सलकाय म्हणजे इनर पार्ट. इनर म्हणजे फोल्ड झालेला ग्रूव. ओके, हा सलकाय आहे. सलकायला मी रेड कलरने दाखवतो. ठीक आहे, हा आतमध्ये गेलेला पार्ट सलकाय आहे. हा सलकाय आहे. ओके, हा इथे गेलाय तो पण सलकाय आहे. हा पण सलकाय आहे. सलकाय आणि गायराय एकमेकांवरती असे फोल्ड झालेले असतात. ठीक आहे, तर जे सलकाय किंवा सुल्कस म्हणतो आपण, सिंग्युलर असेल तर ते सुल्कस म्हणलं म्हणजे आतमध्ये खोल असेल तर सुल्कस म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, फिशर म्हणजे ज्यावेळेस पण फिशर वर्ड वापरला जातो तर डीप ग्रूव असतो, म्हणजे हाच ग्रूव पण डीप असणार आहे जर असा असेल मोठा एखादा, आणि बाकी छोटे छोटे, तर या डीप वाल्याला फिशर म्हणतो आपण. कमिजोर पण म्हणलं जातं. कमिजोर कुठे म्हणलं जातं मी सांगेल तुम्हाला. तर मी सरफेस एरिया लिहिलंय आणि त्याच्यावर समोर एक क्वेश्चन मार्क केलाय. काय कारण असेल रे याचं? काय कारण असेल सरफेस एरियावरती क्वेश्चन मार्क असण्याचं? काय आहे नेमकं हे? कशामुळे केलं असेल? कोणाला आठवतंय का? सरफेस एरिया हिंट देऊ का? तुमच्या इंटेस्टिनल सेल, हे वर्ड आपल्या भाषेतून नाही आहेत. ओके, so it is something like the convolution. Okay, so if there is something like a convolution or swelling part, so you can say the gyri. So the word is not coming from our language. तुमच्या इंटेस्टिनल सेल वरती काय असतं? इंटेस्टिनल सेल कशी दिसते? डायग्राम काढताना इंटेस्टिनल सेलची अशी काढता की नाही? का काढता अशी डायग्राम इंटेस्टिनल सेलची? इथे खाली न्यूक्लियस, याला काय म्हणता तुम्ही? का काढता तसं? का असते अशी डायग्राम इंटेस्टिनल सेलची? कारण त्याचं कारण आहे सरफेस एरिया वाढवायचा आहे. सरफेस एरिया वाढवायचा असेल तर फोल्ड्स जास्त पाहिजे, आणि म्हणून तुमच्या इंटेस्टिनल सेल वरती अशा टाइपचे फोल्ड्स असतात. त्याला तुम्ही मायक्रोवेलाय म्हणता, बरोबर की नाही? सिलाय वेगळे. सिलिया नावाचा प्रकार तुमच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये असतो. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक बीटिंग लाईक दिस. असं बीट करतो, वरच्या बाजूला जोरात आणि खालच्या बाजूला कमी, खाली हळूच जात. हा विलिया, व्हेरी व्हेरी गुड मानसी. ओके, तर असं बीट करतं तुमचं सिलिया, बीट करतात इथे अशा वरती जोरात आणि खाली जाताना स्लो, वरती जोरात खाली जाताना स्लो. मग काय होतं, जे काय आतमध्ये
घाण जाते आपल्या हवेसोबत श्वास घेताना. ओके, ब्रिदिंग सोबत जे काय आतमध्ये पार्टिकल जाणार ते पार्टिकल फेकल्या जातात जोरात बाहेर असे. आणि त्या सिलियामध्ये जर काय अडकलं तर तुम्हाला इरिटेशन होतं या भागामध्ये, जोरात शिंकता तुम्ही. ओके, जवळजवळ 80 to 100 किलोमीटर पर आवर ने जोरात हवा बाहेर फेकता तुम्ही, म्हणजे सगळी घाण आतमधली बाहेर निघेल, जो कोण आतमध्ये गेला बॅक्टेरिया किंवा एखादा पार्टिकल वगैरे जो कोण असेल तो. ठीक आहे, तो सिलिया आहे. त्या सिलियाकडे नाही जायचं. विलाय नावाचा एक प्रकार असतो. इट इज द एक्सटेन्शन ऑफ अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड फाउंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फाउंड इन युअर इंटेस्टिनल सेल्स. ओके, सो इट इनक्रीज द सरफेस एरिया. तर सेम तुमचे गायरा आणि सुलका म्हणजे कॉन्व्होलेटेड आणि ग्रुप पार्ट जे आहेत ब्रेनचे सरफेस एरिया वाढवतात, बिकॉज वी हॅव व्हेरी लिटल स्पेस फॉर अ ब्रेन ॲज कम्पेअर टू द फंक्शन. ओके, त्या छोट्या छोट्या पार्ट मध्ये भरपूर सगळे फंक्शन्स बसवलेत नेचरने, आणि ह्या सरफेस एरिया वाढवण्यासाठी त्याच्यावरती असे फोल्ड्स आहेत. जेवढे फोल्ड जास्त ना तेवढा सरफेस एरिया जास्त. आणि बऱ्याचशा सायंटिस्टचं असं मत आहे की जेवढे फोल्ड जास्त तेवढा इंटेलिजन्सी जास्त. ओके, हा, फॅलोपियन ट्यूब मध्ये पण असतात सिलिया, असतात फॅलोपियन ट्यूब मध्ये. ओके, सिलिया असतात फॅलोपियन ट्यूब मध्ये. फॅलोपियन ट्यूब मधले सिलिया काय करतात, ओवाला बाहेर फेकायचं काम करतात, असं बीट करतात या बाजूला, आणि त्याला युटेरस कडे घेऊन येतात, बिकॉज ओवा इज अ नॉन मोटाईल, वी नो दॅट, अँड स्पर्म इज अ मोटाईल. If it get fused with a ova, so the zygote is a form, and zygote is again non-motile. So it is very necessary to travel, that zygote is very necessary to travel to the uterus. Otherwise, in a fallopian tube, the complete embryo will not develop because of the inavailability of a room. Okay, आणि म्हणून गरजेचं आहे की तो पुढे आला पाहिजे. Why villi isn't present in a brain? Because brain do not have any epithelial tissues. Okay, epithelial tissue नसतात, त्या या आहेत, नर्व्स आहेत. ओके, नर्व्स पासून बनलेला आहे. सो द कंप्लीट ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्व्स. आणि किती नर्व्स आहेत त्या काल मी तुम्हाला सांगितलं, किती बिलियन्स आहेत त्या कालच्या लेक्चर मध्ये होते ना, किती बिलियन्स आहेत. जे काय तुम्ही विलिया किंवा सिलिया आपण जे बोलतोय ना, तर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ युअर एपिथेलियल सेल. ओके, इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ युअर न्यूरॉन्स. सो ब्रेन इज कम्प्लिटली मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. कालच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलं. ठीक आहे, क्वेश्चन छान असतात तुमचे, कुठून आणतं काय माहित. सो द फ्रंटल लोब, so your cerebrum is divided into the four lobes. Okay, cerebrum जो आहे हा cerebrum आहे complete. Okay, so this is diagram of cerebrum. It is divided into the four areas. हे फोर एरिया कोणते कोणते आहेत? फर्स्ट आहे तुमचा फ्रंटल लोब, सेकंड आहे तुमचा परायटल लोब, ओके, थर्ड आहे तुमचा ऑसिपिटल लोब, आणि टेम्पोरल लोब फोर्थ वन. ठीक आहे, असे चार एरियाज आपल्याकडे आहेत एकाच सेरिब्रमचे. या चार एरियामध्ये वेगवेगळे फंक्शन्स होतात, म्हणून आपण चार एरियामध्ये स्टडी करतो असं नाहीये. ठीक आहे, चार एरिया वेगवेगळे दिसतात ब्रेन मध्ये ऍक्च्युली. इथे जर तुम्ही पाहिलं तर एकदम डार्क कलरचा स्पॉट तुम्हाला दिसेल, हा डार्क कलरची लाईन तुम्हाला दिसेल इथून जाताना. तर ही सुलकायच आहे तुमची, जसं गायरस होता की नाही तशी सुलकाय आहे, पण ही थोडी डार्क आणि थोडी डीप आहे. डीप असल्यामुळे याला सुलकस म्हणतो आपण. दिसतोय का रे हा पार्ट माझ्या फोटोच्या खाली जातोय का? इथे पण आहे, इथे पण तुम्हाला एक सुलकस दिसेल या पार्ट. ओके, डार्क डार्क लाईन आहे इथे. बाकीच्या तुम्ही लाईन्स पाहिल्या तर एवढ्या डार्क नाही जेवढी ही डार्क आहे, बरोबर की नाही? तर या डार्क लाईन ज्या आहेत तर त्यांना सुलकस म्हणतो आपण. ओके, सुलकस काय असतात, कोणत्या सुलकसला काय म्हणायचं मी सांगणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे, so the frontal lobe is responsible for the expression of emotion, intelligence. Okay, so intelligence बद्दल तुमचं काय मत आहे? Will power, then memory and personality area are located inside of the frontal lobe. Okay, तर तुमची पर्सनॅलिटी, विल पॉवर, इमोशन्स, इंटेलिजन्स आणि मेमरी या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कोणासोबत असोसिएटेड आहेत? फ्रंटल लोब सोबत असोसिएटेड आहे. ठीक आहे, फ्रंटल लोब म्हणजे हा पुढचा पार्ट, पुढच्या बाजूला येतो. तुमच्या डोळ्यांची पोझिशन इथे असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला जागा कळेल नेमकी, आणि आतमध्ये असे दोन कॉर्ड जाणार आहेत. ओके, पलीकडला डोळा या बाजूला. सो दिस इज द पोझिशन ऑफ ऍक्च्युअली आय in our body or in our brain. It is moving toward the second part. Okay, so this is your eye. आता तुमच्या लक्षात येईल की पोझिशन काय आहे. ठीक आहे, हा जो पुढचा पार्ट आहे त्याला फ्रंटल म्हणतो आपण.
फ्रंटल पार्ट मध्ये एक एरिया आहे ज्याचं नाव आहे मोटार एरिया. मोटार एरिया इज असोसिएटेड विथ वॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज. वॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे तुम्ही स्वतःहून ज्या ऍक्टिव्हिटीज करतात, म्हणजे आता तुम्ही काहीतरी कॉपी करताय फॉर एक्झाम्पल, ओके, आता लिहून घेताय, या हा स्लाइड्स कॉपी करताय, तर ती ऍक्टिव्हिटी तुम्ही ठरवताय. ती तुम्ही कशी ठरवताय, तर ज्यावेळेस तुम्ही पेन टच केला खाली पेपर वरती आणि तुम्ही ऐकताय मी काय सांगतोय ते, मग मी काय सांगतोय हे सेन्सेशन झाले मित्रांनो, कारण तुम्ही ते ऐकलंय कानानं तुमच्या, बरोबर की नाही. तुमचे कान काय करतात, या गोष्टी ऐकतात. ओके, या गोष्टी कानाने ऐकल्यानंतर इथून आतमधल्या बाजूला गेल्या ब्रेन कडे, त्या गेल्या सेन्सरी पार्ट कडे. सेन्सरी पार्ट नेहमी काय करतो, तर येणारे सिग्नल ग्राफ्स करतो. ओके, सेन्सरी पार्ट ऑलवेज कलेक्ट दी सेन्सेशन विच इज कमिंग फ्रॉम द डिफरंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ओके, आणि सेन्सरी कडे जाण्याआधी तो थॅलॅमस कडे जातो. थॅलॅमसला आपण रिले सेंटर म्हणतो. कोणताही सिग्नल जाण्याआधी थॅलॅमस कडे जातो, सगळे सेन्सेशन थॅलॅमस कडे जातात आणि थॅलॅमस डिसाइड करतो की हा कोणाला द्यायचा. ऐकलाय ना, मग तुमच्या ऑडिटरी वाल्या नर्व कडे, ऑडिटरी वाल्या एरियाकडे द्यायचा. जर तुम्ही पाहिला असेल तर व्हिज्युअल एरियाकडे द्यायचा. जर तुम्ही फील केला असेल, टच असेल तर तो टच वाल्या एरियाकडे द्यायचा. ओके, या गोष्टी, किंवा तुम्ही त्याची टेस्ट घेतली असेल तर टेस्ट वाल्याकडे द्यायचा. हा थॅलॅमस कडे आहे. थॅलॅमस असा अकाउंटंट सारखा बसलेला असतो, कोणती गोष्ट कुठं पाठवायची हे काम थॅलॅमसचं आहे. सेन्सरी एरियाकडे गेला की सेन्सरी एरिया त्याला व्यवस्थित कंपाईल करतो की नेमकं काय करायचं, काय ऐकलंय तुम्ही, मोटार एरिया ऐकलाय, आणि मग तो तुमच्या मोटार एरियाला सांगतो की मोटार एरिया हा वर्ड लिहायचा आहे. आणि मोटार एरिया मग काय करतो, या लँग्वेजचं व्यवस्थित नॉलेज घेतो. त्याला लँग्वेजच्या नॉलेजसाठी तुमच्याकडे ब्रोकाज एरिया आहे. इट कन्वर्ट थॉट इनटू स्पीच, जे माझ्याकडे चालू आहे. ठीक आहे, मी माझे विचार जे बोलतोय, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एरिया, ब्रोकाज एरिया. जर माझा ब्रोकाज एरिया खराब झाला, असं होऊ नये मित्रांनो, पण फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक अ एक्झाम्पल. ओके, जर माझा सपोज ब्रोकाज एरिया खराब झाला आणि तो व्यवस्थित काम करत नाही, तर मी विचार वेगळं करतो आणि बोलतो वेगळं. मग माझे विचार बरोबर असतात माझ्या पद्धतीने, कारण विचार मी बरोबर केलेला आहे. आणि बोलताना मात्र कोणताही शब्द कुठेही असतो आणि त्या पूर्ण वाक्यामध्ये जर तुम्ही अर्थ लावायचा ठेवला, तुम्हाला वेळ लागेल पण अर्थ काय त्याचा समजणार नाही. असे वेगवेगळे शब्द येतात, कारण याच्यासोबत एक असोसिएटेड एरिया असतो, तो वर्ड्स देतो तुम्हाला असे, की हा एक 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 शब्द घेतो आणि मग तुम्ही त्या शब्दांची लाईन करून एक कम्प्लीट सेंटेन्स बनवता. ओके, मग ते काही शब्द देतं, कारण हा खराब झालाय, तो व्यवस्थित काम करत नाही, आणि दोघं जण मिळून सगळा गोंधळ घालून ठेवतात. मी विचार बरोबर करतो, मला वाटतं मी बरोबर बोलतोय, आणि तुम्हाला मात्र ऐकू येताना काही समजत नाही. तर अशा पार्ट्स, अशा इंजुरीज जर झाल्या बॉडीला, तर तो एरिया, जो एरिया खराब होईल, तो एरिया त्याचं काम एकतर चुकीच्या पद्धतीने करतो, नाही तर करतच नाही. ठीक आहे, मग या मोटार एरियाकडे गेला की मोटार एरियाकडून सिग्नल तुमच्या हँडकडे येतो आणि हँडला सांगतो काय लिहायचंय, आणि जसा मोटार एरिया सांगेल तसा तुमचा हँड काम करतो आणि तुम्ही हा शब्द लिहिता, मोटार एरिया. ओके, याच्यामध्ये भरपूर गोंधळ आहे. जर तुम्ही सबकॉन्शियस पाहिलं, काही सबकॉन्शियस ऍक्टिव्हिटीज असतात, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही टायपिंग करताना तुम्हाला सांगावं लागत नाही की तुमच्या या करंगळी खाली पी येणार आहे म्हणून, बरोबर तिकडे जाता तुम्ही, पी कडे, ओ कडे, किंवा तुमचा एफ, आणि जो एफ आहे तो डाव्या बाजूच्या या बोटाखाली येणार आहे. त्यानंतर तुमचा जो जे आहे तर तो कोणत्या बोटाखाली येणार आहे, तर या बोटाखाली येणार आहे. हे तुम्हाला सांगावं लागत नाही, सबकॉन्शियस ऍक्टिव्हिटी आहेत, पट 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 होत जातं. तर हा पार्ट सुद्धा इकडे येतो तुमच्या इनव्हॉलंटरी मध्ये, सॉरी व्हॉलंटरी मध्ये. तुमचे जे पार्ट्स आहेत तर ते फक्त तेच आहेत जे तुम्ही डिसाइड करून सांगता. म्हणजे आता पळायचंय तुम्हाला, मग तुम्ही ठरवलंय पळायचंय म्हणून तुम्ही पळत सोडता, तर तुमचा मोटार एरिया त्याला रिस्पॉन्सिबल आहे. ठीक आहे, प्री मोटार एरिया याच्या शेजारीच बसलेला असतो मोटार एरियाच्या. प्री मोटार एरिया पण तिथेच आहे. इट इज अ हायर सेंटर फॉर दी इनव्हॉलंटरी मुवमेंट अँड द एएनएस. इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स म्हणजे आता मी ज्या सांगितलं ना तुम्हाला, सबकॉन्शियस मुवमेंट्स, त्या किंवा ज्याच्यावरती तुमचा कंट्रोल नाही, त्या मुवमेंट्स, किंवा एएनएस म्हणजे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ती तिचं डिसिजन घेते, ती तिचं काम करते. तर तो प्री मोटार एरिया आहे, तर तो तिथे शेजारी, म्हणजे मोटार एरियाच्या सोबत किंवा फ्रंटल लोब मध्येच असतो हा. आणि हा एरिया काय करतो, तर जे इनव्हॉलंटरी आहेत, इनव्हॉलंटरी म्हणजे अनैच्छिक, सो दॅट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन विल पॉवर. ओके, सो द व्हॉलंटरी मीन्स because of a willpower, and involuntary means our willpower is not going to take up control of that part. Okay, involuntary movements सहसा कंट्रोल घेता येत नाही विल पॉवरला. फॉर एक्झाम्पल शिंक येणं तर इनव्हॉलंटरी आहे बऱ्याच वेळा. ठीक आहे, तुम्ही शिंकता डायरेक्ट, तुम्ही काहीच करू शकत नाही त्याला.
त्यानंतर जे पापण्या आपल्या खाली वरती होतात आयलिड्स आयलॅशेस तर ते इनव्हॉलंटरी आहे. त्यानंतर पेरिस्टाल्सिस, तुम्ही जर म्हणले रात्री झोपताना मला आज पेरिस्टाल्सिस थांबवायचं आहे, तुमच्या हातात नाही, इनव्हॉलंटरी आहे. ठीक आहे, तर या वेगवेगळ्या इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज आपल्या बॉडीत होतात. त्यातल्या काही ऍक्टिव्हिटीज आणि एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या दोन गोष्टींना कंट्रोल करण्यासाठी प्री मोटार एरिया असतो. ठीक आहे, असोसिएशन एरिया त्याच्यामध्येच आहे. असोसिएशन एरिया इज ऍक्च्युली द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेन्सरी अँड द मोटार. इथे मी वरती सेन्सरी दाखवलाय, हा मोटार आहे, ज्याला डॉट डॉट दाखवले होते, हा मोटार आहे. या दोघांच्या मध्ये जो एरिया असतो असा असोसिएशन एरिया असतो. तर हा ऍक्च्युली सेन्सरीला काय म्हणायचं हे मोटारला समजून सांगायचं काम करतो. आणि म्हणून देर इज ऑलवेज कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेन्सरी अँड द मोटार अँड दॅट कोऑर्डिनेशन इज बिकॉज ऑफ द असोसिएशन एरिया. ठीक आहे, बरेच क्वेश्चन आलेले आहेत तुमचे, एकदा क्वेश्चनचे आन्सर पाहूया. A man injured in an accident is not able to perform voluntary activities like walking, talking. Then which part of a brain is damaged? This question was asked. Okay, कोणता पार्ट डॅमेज झाला असेल रे आता? फ्रंटल लोब, बरोबर की नाही? मोटार एरिया डॅमेज झाला असेल तुमचा, बरोबर की नाही? हा, आता हे जे आहे ना 2013 पासून सुरुवात झालं बरं का आदित्य मित्रांनो. 2012 म्हणजे 2012 ला पहिला प्रश्न विचारला गेलता असल्या टाईपचा स्टोरी टाईप. एक 4 वर्षाच्या बाळाची स्टोरी होती. 4 year old baby. Okay, so he got an accident and the part of his brain was damaged. आणि कोणता पार्ट दिलता? पिट्युटरी ग्लँड डॅमेज झालेली दिलती. आणि त्यानंतर असं दिलतं की ही इज सर्वायव्हिंग. ओके, तो जिवंत आहे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हॅपन विथ दिस? तर काय होईल? ऍक्च्युली बघा, ब्रेनचा सगळा ब्रेन डॅमेज झालाय म्हणून दिलंय आणि फक्त काय चालू ठेवलंय? पिट्युटरी ग्लँड. तुमच्या डोक्याला कंटिन्यू ब्रेन राहणार मग की ब्रेनचा पार्ट डॅमेज झाला, ब्रेनचा पार्ट डॅमेज झाला. जो डॅमेज नाही झाला त्याच्याबद्दल विचारलं, पिट्युटरी ग्लँड. क्वेश्चन होता हॉर्मोन्स मधून आणि खाली सगळे हॉर्मोन्स दिलेले होते की सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज होणार नाहीत किंवा ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज होणार. पिट्युटरी ग्लँडचं काम आहे ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन पिट्युटरी ग्लँडचा सगळ्यात मोठा हॉर्मोनल ग्रुप आहे जो रिलीज होतो, बरोबर की नाही? मग पिट्युटरी ग्लँड जर व्यवस्थित काम करत असेल किंवा पिट्युटरी ग्लँड डॅमेज झाली असं जर दिलं असेल तर ग्रोथ हार्मोन, त्याची ग्रोथ होणार नाही मित्रांनो. सरळ सरळ आहे. ग्रोथ हार्मोन जर पिट्युटरी ग्लँड डॅमेज झाली तर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होणार नाही. अशा टाईपचा एक क्वेश्चन होता 2012 मध्ये विचारला आणि त्याच्यानंतर ही सिस्टमच आली सीईटी मध्ये. ओके, 1-2 कधी कधी 4 स्टोरी टाईप क्वेश्चन्स विचारले जातात तुम्हाला. मग त्या स्टोरी मध्ये ना काय पाहायचं काय नाही पाहायचं, कशावरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं हे मी तुम्हाला एमसीक्यूज घेतो ना प्रत्येक संडेला, त्याच्यामध्ये हळूहळू हळूहळू सांगेल. लगेच जायचं नाही, आवरट सारखा सगळा अभ्यास एकत्र केला की मी तुम्हाला नेहमी म्हणतो की तुम्ही सगळंच विसरून जाता, मग काहीच लक्षात ठेवत नाही. स्लोली जाऊया आपण तिकडे. ठीक आहे, ब्रोकाज एरिया. नेक्स्ट वन इज अ ब्रोकाज एरिया. इट इज असोसिएटेड विथ द ट्रान्सलेशन ऑफ युअर थॉट इनटू द स्पीच. ओके, सो व्हॉट एव्हर आय एम टॉकिंग is the reflection of a thought and the Broca's area is associated between the thought and the speech. Okay, Broca's area डॅमेज झाला की तो काय चाललंय ते तुम्हालाही कळू देत नाही, मलाही कळू देत नाही, बरोबर? Yeah, AJ, I can, but most of the students are from the Maharashtra State Board and they got a better concept if it is in Marathi. Okay, so just leave that Marathi, otherwise the everything what I told in Marathi I always repeat in English. Okay, so don't worry. So next one, parietal lobe. Parietal lobe is a second part here. So this purple color part is a parietal lobe. Okay, so it is responsible for sensation of pain. The first thing, sensation of pain is associated with your parietal lobe. So the pain sensors receptor which is sensing a pain is called as nociceptors. Okay, so you can say it is a receptor of pain. It is a receptor of pain. Okay, so the receptor of a pain is called as a nociceptor. So this type of words are always used in your neurology. Okay, it is a branch of science which deals with the study of your brain and then nervous system. Okay, so next one is a pressure, sensation of a pressure. So anything which is the applying pressure on your body, you just got it. Why? Because there is a baroreceptor. So these are the receptors or receptors of pressure. Okay, or sometime we called it the venoatrial stretch receptor. Okay, it's stretch.
Okay, ch, it's a it's there, but due to the white color it is not looks like good. Okay, so guys, this venoatrial stretch means when something sometime you are just pulling your skin like this, so this receptor will activate and they will give the signal to the brain. Okay, so something is pulling your skin like. So the temperature, third one is a temperature. So the temperature, if you say the receptor of a temperature sensation is called as a thermoreceptor. So the knowledge of a temperature is due to the thermoreceptor. And the fourth receptor, which is a gustatory, that is the knowledge of a taste. Okay, so it is a receptor of a taste. A receptor of a taste. Okay, so it is present in your eye. Am I correct? A receptor of taste is present in your eye, skin. So a receptor of your taste is present in your tongue. Okay, so it is about the tongue. Huh? So there is a part on a tongue, we call it a papillae. Okay, so few of the papillae act as a taste receptor. Okay, they will give you the knowledge about the taste. Yes, tongue. Good. So is it okay, guys? This is the parietal lobe, second the part of your cerebrum. Yeah, no sir, I got it. No sir, it is not in our eye. It is in, it is on the tongue. Yeah, got it. Good one. So this is temporal lobe, guys. Okay, so the third part of your cerebrum. So this is third part. Okay, so this is third part of your cerebrum. It contains the center for a smell. Okay, smelling center is here. Actually the your olfactory lobe is connected to this part. Okay, so that's why we call it the smelling center is here. So the skin for temperature, yeah, skin is there for temperature. Okay, okay, सॉरी, मी पाहिले नाही तुमचे क्वेश्चन्स. ओके, so question, how to increase the surface area? No, surface area you can't increase. I mean, when you think, and if you say the surface area of a brain. Okay, so the very good question. Eating almond. Okay. It's a very good question, guys. So the guys, we have one beautiful question from the projector. How to increase the surface area of a brain? So guys, surface area is coming. I mean, it is the, we can say, what we call it, the by birth property. Okay, one thing. Second thing, when you think, your brain start working on that. Okay, so the that time also the surface area can increase. Okay, so if you see the complete growth of your brain is complete at the age of sixth. Okay, at the age of sixth your brain stop growing. It just and then mature and get activated few parts, and I mean, the number of cells will not going to increase after the first phase of your life. Okay, so when the baby is get birth, so that time the surface area is already there, and it is just developed into the different parts. So if you see the surface area of a brain is most of the time it is the similar for most of the humans, but very few humans are there which are the wait, just wait. Okay, so let me complete this part. So this part is just developed when you thought, when you start using your brain. Okay, so there is no any way to increase the surface area except of this. काय ऑपरेशन वगैरे करून वाढवता येत नाही. ठीक आहे, so next question. I just forget to answer this question, so guys, extremely sorry for that. What if thalamus don't work properly? If thalamus do not work properly, so it will give the signal anywhere in the brain, and your brain is not going to reply you the similar manner. Okay, so the reply is weird. Sometime it is maybe present, or sometime brain will not going to reply you.
Okay, sometimes we start something different and think different. Is it a default in a broca's area? Absolutely not. If broca's area is damaged, so each and every time you what you thought, you will not going to talk that same thing. Okay, so you will not going to uh, uh, the speak that same stuff. Okay, so that is not because of the damage in a broca's area. It is not very easy to damage in a broca's area, guys. एवढं सोपं नसतं ते. काय असं कोरोना झाल्यासारखं आहे का? ब्रोकाज एरिया डॅमेज झाला असं सहज डॅमेज होत नाही. किती आतमध्ये येतो. युअर ब्रेन इज अ मोस्ट प्रोटेक्टेड पार्ट. ओके, आणि सहजासहजी ब्रेन मध्ये डॅमेजेस होत नाही. ठीक आहे, सुरुवातीला नाहीच, लहान असताना तर नाहीच. हा, eating of almond, we will talk later about the eating of almond and eating of the different dry fruits which is related to your brain. Okay, so AJ, the percentile is a different thing. It is depending upon the topper of your state having how much mark, and depending upon the number of student attending the exam. Okay, so that is different thing. Percentile, it is always decided after the result. Okay, you can't I mean calculate it easily. What about neuron? Neuron is always, yeah guys, this is made up of the neuron. Okay, so your brain is made up of the neuron, and neuron is always stop its growth after the completion of a brain growth. Okay, if brain is get completed its growth, so your neuron is not going to divide, and it is always arrested in Z0 phase. Okay, so it is not going to divide. Neuron is not going to divide, just repair system is there, but replacement system is not present in a neuron. And that's why if neuron or the any cord which is coming from your brain, for example this is a brain, and any cord which is coming and moving toward your the left leg. Okay, so this is the back side of a body. Yeah, there is a few things in the world. So most of the scientists believe that if you eat that thing, your IQ level and the working of a brain will improve. Okay, so yeah, it is correct, but not all the time. Okay, so for example this neuron is get cut here, so your leg which is after the neuron will not going to work, and this patch you can't patch it again. Okay, so that's why the in accident sometimes people lost their legs. Why? Because of the cut in the neurons. Okay, so the next part, let's see, the temporal lobe is associated with a smelling part. The hearing one, hearing means auditory nerve is there to hear something. So repair system is already present inside of a neuron. Okay, so neuron can synthesize its own protein and they can repair it. That's why the nasal granules are there inside of a neuron. Okay, so if you see the structure of a neuron, so it will looks like this. Okay, so the structure of a neuron, here we have the nucleus. Okay, these are the dendrites, and here is a granule like structures. Okay, so these granules are nothing but the pieces of your endoplasmic reticulum and the ribosome. Okay, it is a ribosome plus endoplasmic reticulum. So this the vacuoles or the granules is responsible for the making of a protein, or you can say the protein factory. These are the responsible for making up a protein. So this protein is actually the system that is acting as a repair system. Okay, no, I am not a doctor and I am not a chemist also.
Yeah, I'm just teacher. But if division is absent, then how repair? So repair and division is a different thing. Repair and replacement. Okay, repair and replacement is a different thing. If you are going to replace a thing, that means you are going to make a new one and eliminate the last old one. Okay, so that's why we call it a replacement. Okay, repair means just for example, there is any damage here, so the removing that damage or the repairing that damage is called as a repair system. Okay, so repair system means repairing the same thing. You are not going to replace the complete neuron. Okay, you are not going to replace the complete neuron. You are just repairing the damaged part of a neuron, if any. Okay, so the next one is a speech. So the third one is speech means the area from where our the talking system is working. Okay, so this is a part which is inside of a temporal region. Same temporal is here, guys. This red color part is a temporal region. Okay, so so this temporal region is responsible for the your talking or the speech. Okay, and emotion, few type of the temporal region is also responsible for your emotions. Okay, so these are the four things comes under the temporal lobes. Okay, other things are also there, but this is very important things as compared to the MST CET examination syllabus. Okay, so जो भी syllabus के लिए important है उतना ही यहाँ पे लिखा है, बाकी things मैंने एक अलग से slide में डाली है. We can discuss in that slide. Okay, so the occipital lobe, this is the last area, or you can say the area which is at the posterior of the brain. Okay, posterior means the part which is at behind. Okay, so the part which is at the behind of the brain is called as a posterior. So every time when we use a posterior word, that time we are talking about the something which is the behind. Okay, so this area is mainly associated with the visual sense. Okay, so the sense of a vision is associated with this area. So what you are looking at and what you are getting a knowledge or the information from that object is the part of your the occipital lobe. Okay, so the occipital lobe is responsible for the vision. Please keep in mind that this is a single thing associated with the occipital lobe and talking in your book. Okay, so your book is not talking anything which is associated with the occipital lobe more than the visual area or the visual sense of your the brain. Okay, Mansi, are you getting your answer? बेटा it is not replacing, it is just repairing. Okay, repairing मतलब हम वही चीज को ठीक कर देते हैं. रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि नया लाके उसको फेंक देना पहला वाला और नया वहां पे रखना. डिवाइड होना ही नहीं है सेल को, बस उसको ही ठीक करना है वहीं पे. ठीक है. सो द सेरिब्रम, वी नो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, बट हाउ मच? So the 85% of a brain is covered by the cerebrum, single cerebrum. Deep sulcus, if there is any deep sulcus inside of a cerebrum, is called as deep sulca. Inside of a cerebrum is called as sulcus. Okay, so what are these sulcus inside of a brain? Let's see. The first one is a central sulcus, which is between the frontal and the parietal lobe. Let's see. So this is your frontal lobe. This is your parietal lobe, and this is a temporal. We know this is occipital. Occipital. Okay. So your central sulcus is here. So I'm going to just change the pen. Let's select the dark one. Yeah, medulla oblongata is not a part of your the cerebrum or the forebrain. Okay, so that is the part of your hindbrain. We are going to discuss it later in tomorrow's lecture. Okay, so this is your central sulcus. Actually, it is a deep groove. Deep groove means what? So deep groove means, for example, let's see. I am going to draw this part. Okay, let's zoom this part. So it will looks like this. For example, here are few the sulcus are present. Okay, yeah, oblongata is a hindbrain. So let's see, guys. For example, this is your gyri, sulci, gyri, sulci, and when you see the sulcus,
it is deep as compared to the sulci. Okay, are you getting my point? समझ में आ रहा है भाई लोग? So this is sulcus, and it is a central when it is the connection between the frontal and the parietal lobe. Okay, so let's see the next one. So parieto-occipital sulcus. So what is meant by parieto-occipital sulcus? So it is separates the parietal from the occipital lobe. So this is your the parietal lobe and the occipital lobe. So the sulcus which is present here, okay, is nothing but the parieto-occipital. So I am going to write here parieto-occipital, parieto-occipital sulcus. Okay, and this one is a central. This one is a central. So next one, lateral or the sylvian sulcus. So the most of the time we use the word lateral. So this word is very important. Okay, so the sylvian, just keep in mind that, but more concentrate on this lateral word. So lateral sulcus is separate temporal lobe from the frontal and the occipital lobe. Okay, so the frontal and occipital lobes are here. So let's see. So this sulcus. Okay, so you can see in a brain these deep grooves. Deep groove म्हणजे थोडे deep groove means the deeper in the sulci. Okay, so the deeper sulci is called as sulcus. So this is the your last one, a part of your sulci. Okay, so this is lateral sulcus. So first one is the central, second one is parieto-occipital, and this one is a lateral. Okay, third one is a lateral. Okay, let's see guys, next one. So the frontal and parietal is separated because of the lateral. Okay, not a frontal and parietal guys. Frontal and parietal from the temporal region. Okay, frontal and parietal from the temporal region, due to the lateral they get separated. Parieto-occipital sulcus is responsible for the separation of parietal to occipital lobe, and the frontal and parietal lobes are separated due to the central sulcus. So these three lines are very important about the sulcus. Please note somewhere, so we can revise it many more times. Okay, so why occipital lobe not present near the eyes? Okay, so guys, the it is not the question why it is not present there and why it is not present there. Actually, there is some there is always the planning of evolution. Okay, so why occipital lobe is there? Because if you see the connection of your the visually a part, okay, so that connection is directly there. So this part is already engaged with something, so we can't debate on that part. Okay, why it is not present there and why it is not present there. Just try to understand it is present there and it is functioning for that. Okay, so it doesn't mean that there is no science behind that. Yes, there is a science, there is the few things we just found that why the parts are placed in that particular point also. But you are in a 12th. Okay, so it is very hard for me to explain these things. Okay, so because there are thousands of things behind and the new words, if I'm going to discuss that part, so our lecture will end at the 12 or the 1 a.m. tonight. Okay, so yeah, AJ, you can my dear friend. Just yeah, this is the best way. Just take a screenshot when I draw something there. Okay, so for your better understanding, so this is actually the four regions. Okay, so do not concentrate on this brainstem, cerebrum, and the sorry, occipital is important. So this is our first one, the frontal, second one the parietal, third one the temporal, and the fourth one the occipital, or you can say the third ear. Okay, so there is no any the sequence of a marking. Okay, yeah. Yeah, that's my sentence, I know that. When you read like a detective. Okay, but it doesn't mean that you are reading like a the more deeper than the doctor. Okay, so it doesn't mean that.
Okay, thank you for remembering my sentence. You guys are more than intelligent. Okay, आप लोग जानते हो कि टीचर को कहाँ पकड़ सकते हैं हम लोग, इसी का सेंटेंस है, चलो इसको सुना देते. So you told us, sir, read like a detective, and that's why now we are reading and hearing also like a detective. So we need an answer why the occipital part is behind and still working for the vision, which is the sensation is actually at the front of the face. Okay, so eyes are here and the part is here. Why? There is any reason? Okay, yeah, there is a reason, and I will definitely explain before the session of our brains will complete. Okay, so before that I will definitely explain that part. Let's see. So the frontal region, so this is the frontal lobe. It is responsible for personality, emotion, and the intelligence, ability to concentrate, make a decision, plan, put things in order, solve the problem, awareness what around you, voluntary movements, ability to speak and write, and behavior control is associated with your frontal lobe. Second thing, parietal lobe, so sensation, pain, touch, temperature, and your taste sensation is also associated with this part. Understanding and the interpretation of a sensory information such as size, color, and shape of the object. Understanding the space and the distance, and the math calculation is associated with your parietal lobe. So if you are very weak in a math, or if you are moderate in a math, so let's concentrate on this parietal lobe. Okay, so the temporal lobe, it is having the ability to understand the language, hearing, and the memory. Long-term storage of a memory is also there in a temporal lobe. The organization and planning is also associated with your temporal lobe, and the behavior and the emotion of your so emotion is also controlled by the different part. Okay, so this is not a single part. Temporal is not a single part which is associated with the emotions. Okay, so the different part of our body is associated with the emotions. Okay, so this behavior and the emotion is also associated with your temporal and the frontal part. Okay, so we have another system for this emotions. We know that that's a limbic system. Okay, and the last one is the occipital part. So the vision and interpreting what you see is associated with your the occipital part. Okay, so your visual part is not ending here, guys. So when we are talking about the midbrain, we are again going to discuss about the two things, that is the vision, and second one is hearing. Okay, so how we hear actually, and the how we see the object, so it is also associated with the midbrain. So your a single part of your brain is not going to function for a single thing, so it can function for the many things, and many sensations can be read by your single part. Okay, so you can't say this part is directly associated with it, but some things we just understand after the lot of study, and here these things are here in front of you. Okay, how to make a parietal lobe strong? So just start calculating the things. Okay, just start calculating the things. No, not without practice a math. So it is impossible, guys. How can you improve the part without the training of that part? Okay, so the parietal lobe, let's see, it is related to the math calculation. So the practice of a math calculation improve your parietal lobe. Okay, so this is visionary part. So if you see the object, then it will improve. Okay, so each part is associated with that particular thing, and if you practice that thing then and then, it will result into the improvement, otherwise it is impossible. So you are trying to pray, or you are trying to eat something to increase the ability of your parietal part, so it is not going to happen, guys. You want to understand the mathematics, you want to practice it, and yeah, just practice it. Okay, so there is no any option to uh, make a your mathematics strong without practice. Okay, so the practice is very important. So when you are practicing the mathematics, it doesn't mean that you are practicing the mathematics. Actually, you are training your parietal lobe how to calculate the things. Okay, so when you are doing that particular thing, for example, you are
understanding the language. Okay, so this is the part of your temporal lobe. Okay, so when you are understanding the language, that means you are training your temporal lobe. Okay, so the doing a particular thing is actually the training of that particular part. Okay, so vision, when you see the different type of things, it will interpreted by the brain. That means your brain is now under the training of the interpretation of a vision. Okay, so that is the actually the reason behind the improvement of a brain. Okay, so your brain cannot be improved by just the thinking or the doing a thing virtually. Okay, so the actual practice and actual the doing a thing is very important to improve or to train your brain. Okay, so let's say the actually structure of a cerebrum, how cerebrum is looks like. So here guys, I am just take one a piece of a cerebrum, I just cut it, and here is the view of a cerebrum. Okay, so the gyrus is the part which is looks like the coming out of the brain. Okay, so here is a gyrus, here is a sulcus, this is a sulcus which is a deep part. Okay, so fissure is a deeper sulcus. So when you called a fissure, it is a deeper sulcus. Okay, and the white part is here below, and this is your cortex, gray matter. That's why I already told you, please keep in mind these two words, gray matter and the white matter. So gray matter is here in the outer part of the brain, and the white matter comes after the gray matter inside of a brain. Okay, so this is how the brain looks like when you cut the piece of a brain, and when you see, so this is the design of your brain. Okay, are you getting my point? So these are the lobes we already discussed. Okay, so everything, so you can see the central sulcus is here between the frontal and the parietal lobe. Okay, lateral sulcus is here between the occipital and the temporal lobe. So this is your temporal lobe. So this is cerebellum, pons, medulla. These are the parts of your hindbrain. Okay, so we are going to discuss it tomorrow. A deep sulcus. Here is a parieto-occipital sulcus. That is the separation between the parietal lobe and the occipital lobe. Okay, so let's see the next one. Yeah, I'm going to discuss about the function of white and gray matter. So today and tomorrow we are just going to discuss about the different part of a brain. Let's see. Here is your slide, Prajakta. So gray matter is the outer layer and composed of the water reflex. Reflex is the last part of your brain. I mean, I'm going to teach it at the last. Okay, so AJ, I know what you are talking about, the reflex action. Okay, so I will teach you later. So this is not related to your the brain. Okay, so your reflex is related to the spinal cord. So when we start the spinal cord the day after tomorrow, so we will definitely discuss about the reflex action. Okay, so let's say the outer layer, it is a gray matter. Gray matter is always outer present in outer layer. So you can see here in the diagram. So it is present inside of a diagram, guys. Here, gray matter. It is present inside of a cortex. It is composed of mostly neuron cell bodies. Okay, so it is composed of a neuron cell bodies. Let's see the white matter. It is inside of the gray matter. Okay, a fiber track inside of the gray matter. Example, corpus callosum, which connect the two hemisphere. It is the white matter. Actually, the a different, here is your neuron cell bodies. Okay, and if you see in a white matter, the different neuron cell bodies comes together and they form the bundle like structure. We call it a white matter. Actually, if you see the functions, so they all function for the same thing, but they are different neurons coming from the different part, they come together and they form the white matter. Okay, so the white matter is collection of your neuron, and the gray matter is actually the neuronal cell bodies which is present at the surface level or the surface of your brain. Okay, so let's see the layer of cerebrums. So how many layers are there? Okay, so not too much, but the basal nuclei, or sometimes it is called as basal ganglion. Okay, so this is the internal island of your gray matter. So it is the made up of the gray matter. Basal nuclei is made up of the gray matter. Let's see guys how, what actually it is. So it regulates the voluntary motor activity by modifying
information sent to the motor cortex. Okay, so it regulate the voluntary motor activity uh, by modifying the information which is coming from the sensory part to the motor cortex. Basal ganglia or the nuclei of a cerebrum receive neurotransmitters from the various part. Okay, so the basal ganglion, or you sometime you can say the basal nuclei, uh, it is receive the neurotransmitter from the various part. They help the cortex in the execution of the activities at the subconscious level. Example, writing slow or the rapid typing, or the corpus striatum at the floor of a cerebrum is a so let's see guys from here. Okay, so this is the new line. So the typing, so I already explained this thing. Okay, so when I talk about the typing at the subconscious level, okay, so you know that the which key is coming under your which the finger. Okay, so that is your subconscious thing you are doing. So in that thing, the basal nuclei or the basal ganglia helps you a lot of, and this is actually reason you can find the keys in your the perfect fingers. Okay, and so when you practice the typing, that time you just train your basal nuclei or your brain to for that the which key is coming under the which the finger. Okay, so that is actually the training is. So that's why I said the practice is a very important thing. When you are practicing, you are not practicing the typing, you are training your brain. Okay, so this is the keyboard, and here is actually things. Okay, so you just find your stuff where it is. Okay, so that is the basal nuclei which will help you in a subconscious activities. So what are the subconscious activities? For example, you are typing, so that time the keys, you are not thinking about the which key is where, so you are just doing that. So when you are you are driving or you are riding your two-wheeler, so that time you don't want to think that so where is the brake and the where is the clutch. Okay, so you automatically got that. So that is not automatically. Actually, when you are the learning about the riding a bicycle or the a motor, so that time you are just going to train your brain, so which thing is actually placed where inside of the machine. Okay, so that is actually the practices. Let's see the corpus striatum. So this is the part, actually it should be the single line, but due to my mistake it is coming after the full stop. Okay, so the corpus striatum at the floor of a cerebrum, so it is present at the floor of the cerebrum. It is the largest basal nuclei present in our brain. Okay, so it is the largest basal nuclei present in our brain. Please write somewhere this sentence, it is very important if you got a question in examination like a NEET. Okay, so which of the following is the largest basal nuclei in our body? So this is the corpus striatum. Okay, so it actually this basal nuclei involved in the Huntington and the Parkinson's disease. Okay, so just start this disease and find information on internet. If you do not got that, so don't worry, I will definitely explain it. Okay, but not in this lecture. So we have the another lecture for these things. So this is your the part, and let's find your basal nuclei. Okay, so guys, basal nuclei is present at the, let's say here, uh, floor of a cerebrum. Okay, so here is actually hint to find the basal nuclei, floor of a cerebrum. What is meant by floor of a cerebrum? At the below, at the below part of a cerebrum, at the bottom part of a cerebrum. So here is your basal ganglion or the basal nuclei. So cerebrum is going to end here, guys. So at the floor of a cerebrum, you will find the basal nuclei. Okay, yeah. So let's see the last part, diencephalon. So the diencephalon is the third part of your brain. Okay, so it is a third part of your cerebrum. So it is sits on the top of the brain stem. So here is your brain stem. You can see this is a brain stem, and your diencephalon is present here at the upper part. Okay, so diencephalon is close to the midbrain, and here you can see the hypothalamus. Okay, connected to the diencephalon, enclosed by the cerebral hemisphere. It is always present inside of a hemisphere. It is enclosed by the hemisphere. Hemisphere is always surrounded
there, and the middle part of a hemisphere is nothing but your diencephalon. It is made up of the three part. First one is the thalamus, second one is the hypothalamus, and third one is the epithalamus. Let's see one by one. So what is meant by thalamus? Thalamus is actually the part so sometimes it is called as at the central part of your brain. Okay, it is close to the center. It is close to the center of your brain. So it surrounds the third ventricle. Okay, so third ventricle, for example, this is a third ventricle, and your thalamus is present here, surrounding in a third ventricle. That's why I told you in a last lecture, please try to understand the ventricle and the position of a ventricle. It will definitely help you to understand the position of other things. Whenever you are talking about the position of a thing, so most of the time you are talking about the that part, where that part is placed as compared to the ventricle. Okay, so this part is surrounded, the third ventricle is surrounded by this part, thalamus. It is a relay station for the sensory impulses. What is meant by relay station? So the sensory impulses which is coming from the different part. Is it disease related to the movement? Yeah. Okay, so these are the actually uh, neurodegenerative disease, and that's why we are not going to talk here. So we will talk that this is different thing at different lecture. Okay, so let's see. That is not important, AJ. Okay, are you getting my point? If you are getting a biology, that is not important. And if you want to know, so please say first 2 minutes. I also explain there. So relaxation for sensory impulses. So relaxation means, for example, this is your thalamus. So the sensation which is coming from ear, it is also coming into the this part, thalamus, and then it cross and move toward the auditory part. For example, coming from the skin, so it come to the thalamus first, and then move to the recommended part, and it is coming from the visual from eye. So first come and enter into the thalamus, and then moving toward the visual part. So it is coming from the taste, so first enter into the thalamus and coming toward uh, the associated part or the related to the taste. Okay, so this is actually the thalamus doing. So the most of the part is coming together inside of the thalamus, and that's why the thalamus is called as a relay station. Okay, so the transferring impulses to the correct part. So this is actually the work of your thalamus, uh, of the cortex for the localization and the interpretation. Interpretation means taking the information from the signal which is coming from the different part of a body. So taking information and making the decision on that is called as interpretation. Okay, for example, you just saw the dog which is staring at you, and you got that. Now that dog is moving toward you. So that time, so the interpretation is just run away. Okay, so the if you say the what you saw inside of a dog and what you do, okay, after that, it's the complete part of interpretation. So the looking at the thing and the replying to that particular the vision effect is called as interpretation. Okay, so the complete thing is interpretation. So this is your thalamus. So let's see hypothalamus. It is the below, or you can say the under the thalamus. Okay, so the hypothalamus, thalamus is here, and hypothalamus here inside of the, or the below the thalamus. Okay, so important autonomic nervous system center. It is the important center for the autonomic nervous system, means ANS. Why? I'm going to explain it. It helps regulate the body temperature and control the water balance. Okay, it is also responsible for the uh, the temperature and the water balance, so your thirst and the other things. It is also the controlled by your hypothalamus. It is responsible for the osmoregulation of your body. Osmoregulation means keeping your body at the normal constant pressure or the temperature, whatever it is. Okay, so the when your body is going, I mean the any part or the any solute or the solvent in your body is going to be an imbalance, that time hypothalamus act and reply to the body to maintain that. For example, the
when we are talking about the excretion, I will definitely explain this hypothalamus and the pituitary gland and the connection between these two things. Okay. uh, yeah, I already explained that thing. Is it related to the movement? Yes. So the regulate metabolism. So the regulation of a metabolism is also the function of a hypothalamus, an important part of the limbic system. So it is also related to the limbic system. We already explained in the first 2 3 slides. Okay. So the pituitary gland is always attached to the hypothalamus. For example, this is hypothalamus. Okay. This is hypothalamus, and here is your the thalamus above the hypothalamus. So your pituitary gland is look like this. Okay. So this is a posterior pituitary and this is the anterior pituitary. Okay, so there is always connection. If you see the posterior part of a pituitary gland, it is not going to synthesize any hormone, but it is attached to the hypothalamus by the neurons. Okay, so there is always a neuronal connection between the hypothalamus and the posterior part of pituitary, but anterior is endocrine gland. It can synthesize and secrete the hormone. So how is part of our control and coordination? Second part, that is the endocrinology. In endocrinology, I will explain this hypothalamus again in a very detail with the nucleus which is present inside of hypothalamus and the other things. Okay, and import sorry, the pituitary gland is attached to the hypothalamus. Let's see, it is always below the hypothalamus. Okay, so pituitary gland is always hanging to the hypothalamus. Okay, sir, hypothalamus is a complete part of a limbic system or just related to it? Actually, it is a part of a limbic system. It is the important part of a limbic system. Okay, so hypothalamus, then amygdala, then hippocampus, these are the part of a limbic system. The limbic system is completely related to the emotions of your body. Okay, I mean your emotions is controlled by your limbic system. Okay, and it is made up of the hypothalamus, hippocampus, and the uh, what I told you, amygdala. Okay, so epithalamus, this is the last part of your the third part of the brain, third part of the cerebrum. It forms the roof of a third ventricle. Okay, so for example, this is a third ventricle. So this roof of a third ventricle is formed by the epithalamus. Okay, so it is a house of a penile body. It is house of a penile body. Penile body is an endocrine gland. It is present inside of a brain. Okay, so in your brain, so endocrine part is also present and we call it a penile body. So penile body is responsible for the secretion of two hormone. One is a melatonin and second one is a serotonin. Okay, melatonin is responsible for the good night sleep. Okay, so it is for the sleep, and this one is for the waking up from the sleep. Okay, so the throwing out your lethargy is a effect of the serotonin. Okay, so sometimes it is called as happy hormone, and this penile gland or the penile body is responsible for your biological clock. Okay, so the more secretion of melatonin will give you the sleeping effect. Okay, so if there is a more secretion of melatonin in your body, so there is a very good sleep you will have in that night. Okay, so biological clock means sometime the term other term used for the biological clock is a circadian rhythm. Okay, so it is very interesting topic, guys, circadian rhythm. So when we discuss the pineal gland in the endocrinology, I will definitely I told you the story about the jet lag. Okay, what is meant by jet lag and how people feel, or the what is actually the called as a jet lag, and how the penile body uh, responsible for the jet lag. Okay, so epithalamus includes the choroid plexuses. So we know the choroid plexuses is the type of epithelial tissues which is responsible for the synthesis of CEF, cerebrospinal fluid. Okay, and it will enter into the ventricles and move throughout the brain and the spinal cord and the complete the central nervous system. Okay, so guys, is there anything you can ask me? Otherwise we are going to again, I mean tomorrow 11 a.m.
we will have the next lecture and 7 p.m. on this time. So tomorrow we are going to discuss about the midbrain and the hindbrain. Okay, so together. So this part we will complete it together, and then we will talk about the spinal cord in next lecture. So what is spinal cord and how actually it work with the brain or the central nervous system. Okay, so thank you very much, guys. If you like my lecture, so please hit on the like button below, and subscribe this channel and click on a bell icon so you will have the notification prior to the lecture, so you can attend it live, and try to attend the lecture live. Okay, so you can ask the questions. So this is telegram channel for notes and the mcqs. So mcqs and notes are available after completion of one chapter. Okay, so thank you very much, guys. Thank you very much. See you tomorrow. Bye bye. Have a good time.